between the copyright societies and the organizers of weddings. Government of Goa had brought a circular in 2024 January, and I know that they went to the court also, and I know that the High Court struck down your circular. So therefore, in the background of this, how would you be able to help? Because genuinely, weddings should be interpreted as part of the ritual. The wedding ceremony, which is part, it's not necessary in the church only, because wedding receptions are part of the rituals, you understand? So, because under the Act, ritual itself is exempt. Honorable Chief Minister will remember that this happened, and the High Court struck it down and said that the state government cannot go beyond that mandate of the section. Because finally we must get a solution for this. If you give instructions to the police, it may run counter to very judgment which has quashed the circular. So how would we be able to bring it in the ambit of the section? Because government also must be safeguarded. I'm not saying, but we also want the relief at the end of the day. Speaker sir, High Court, Gujarat High Court जो judgment हा तो clear हांव तुका दिवंक शकता. देवेंद्र कुमार रामचंद्र द्विवेदी versus the state of Gujarat 2010 into bracket 43 PTC 303. थंय ताणी clear म्हणला की religious functions including marriage processions, Navratri pujas, artis and other bona fide religious and social ceremonies and music performed during such events do not amount to copyright infringement. हे basis घेऊन आमच्यान करूया. This is also a High Court judgment. This judgment only said that you cannot go beyond the statutory meaning. But if you give that interpretation by which you assist that the reception is part of the ceremony, it is an extension of the ceremony, I think that can go a long way, which you can have. But you'll have to examine it legally so that you don't face this embarrassment again. I rise to speak on the very important calling attention moved by Vijay Sardesai. Very sorry, because of the issue, as Dr. Carlos Alvarez has rightly pointed out. The issue is about pre and post-wedding events. Pre-wedding and post-wedding. And the legal dispute does not concern the marriage ceremony itself, which today also is currently protected under the law. And this controversy arises for pre-wedding and post-wedding celebrations, Sangeet, reception, cocktail, mehndi. Example, yeah, celebration this controversy asa, which some agencies claim are non-religious and therefore they are charging this. And High Court and Dotran Sangil Debasi, it has already struck down this government circular. Anik Jenna Goa bench of Bombay High Court has caused the order in the year 2024 circular that gave a blanket exemption from music licensing. Now, Speaker Sir, Sarkarak je Kotan Sarkarak kide आदेश दिला? Kotan Sarkarak आदेश दिला कि the government cannot interpret or expand the law. Only courts can decide whether an event qualifies for exemption. This is the judgment given to the government by the Bombay High Court in 2024, that you don't have, you cannot interpret or expand the law. आता आम्ही समजून घेवपाक जाय की the Goan wedding culture was not adequately considered. ही आमचे जे एक ट्रेडिशन असता. आनीक गोंयांत जे काजार जाता is basically community centric, is basically private and एक culturally integrated where music म्हणटा ती is inseparable from both marriage rituals and the social customs. And treating this particular part apart from marriage, as a commercial public performance basically shows a poor understanding of Goan tradition. What the government needs, tu yaad hal the police daadya court sumoto cognizance घेतले as it is police उणी हाय तांकां थिंग दाडा का पयली सद्या तुवें म्हाका दिसता कायदो हाडपाक जाय. You need a robust re-examination legally. Ask the advocate जे म्हाका दिसता an urgent consultation
when you say consultation with the AG, with this copyright experts आणि culturally जे stakeholder आहे त्यांना आपयन एक मीटिंग घे आणि फ्रेम अ लीगली साउंड आणि कल्चरली सेन्सिटिव्ह पोझिशन that can withstand judicial scrutiny. कित्याक कोर्ट म्हणटा तांकां रायट आहा म्हणून, सरकारा रायट ना म्हणून. हे सेम गेले त्या वर्सा आमी एक रेझोल्युशन हाडलें, 8.5 लाख काजारांनी वाडोवपाक जाय म्हणून. सगळे हुशार जाले. मागीर कितें जालें? कांयच ना. रेझोल्युशन ऑफ कॉलिंग अटेन्शन आनी तेजो कितें कायदे जावपाक जाय, कितें करपाक जाय. लास्ट टायम हाडलें, तुवें आश्वासन दिल्लें, आख्खो बोवाड जालो की ना काजार 12 पासून जातली म्हणून. कितें जालें? कांय ना. सो स्पीकर सर, वी नीड an urgent clarification to end this harassment. And जेन्ना हांव म्हणटा आज due to legal ambiguity, खास करून families and venues are basically facing pressure. When they are facing pressure that demands basically action, and from the government it demands basically हे जे पयशे घेताय, there is no clarity whether they are allowed to do it under the law. The government itself, the court has said they can do it. So you cannot say you are going to send the police there to make sure that these things cannot be taken. So you have to look at it legally, clear guideline aspak jay, consistent with the Copyright Act, and judicial precedents. These are needed immediately to protect our citizens from uncertainty and exploitation. Ye exploitation bond जावपाक जाय. जे वेंजीन सांगला की ते पयशे रिकवर करपाक जाय. Under the law, I think you cannot recover it. So I think letter, because your answer itself is misguiding. You cannot send the police when there is a law in place. What you will do legally, ask the Advocate General, get the copyright team, because this is about pre-wedding and post-wedding, and wedding. Ye main is so eject clarification घेवपाक जाय. जे 2010 or 2024 is already a order from the High Court that has been given to the government. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, हे अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट असा म्हणून कॉलिंग अटेन्शन घेतलेले. LOP विचारतलो हे कित्याक घेतलं का, आपले कित्याक घेवं ना काय म्हणून. ताका आतां कळ्ळें कितले अर्जंट आणि इम्पॉर्टंट. सर, ओके. अरे 7 जाणांनी साइन मालमो दिल्ले मो उलयला अर्जंट. तुम्ही म्हण पुलिसा धाड म्हणून. पुलीस काजरा थिंग धाडा का? काजरांक आमी पुलीस ते मागीर दुसरे कातूर मारू भोंवताय थिंगा. स्पीकर सर, ताका सांग आमी काजरांक पुलिसेक धाडिना. ताकाच लागून स्पीकर सर, म्हज्या सरकारान 30/1/2024 रायटली ॲडव्होकेट कालूस हांणी सांगलें त्या प्रमाणे आमी सर्क्युलर काडलेलें. ते हायकोर्टान गेले आनी तेंच्यांनी ते सर्क्युलर जे आसा ते स्ट्रायक डावन केले. स्पीकर सर, ताजे उपरांत आतां जे आमचे पुलीस डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी लिगल डिपार्टमेंट हे ताजेर कंटिन्युअसली कन्सल्टेशन विथ द इंडस्ट्री पीपल तेंच्या कडेन करीत आसा. ताज्या वयल्यान स्पीकर सर, आमचे मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्रीज, इंटरनल ट्रेड, कॉपीराइट एंड डिजिग्नेट सेक्शन त्यांनी 24 जुलै 2023 हो सर्क्युलर काढला. तो सर्क्युलरचो रेफरन्स घेवन हांवें आतां DGPक आनी एका इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हेन्सफोर्थ म्हणजे ताचे सगळे पयल्या उपरांत ते तेंच्यांनी जरी डायरेक्ट हॉटेलांत वचून कंप्लेन केली जाल्यार तांकां पयशे पेमेंट करपाची गरज ना. पुलीस तेंच्या वांगडा कोणूच वचोन हॉटेलांत तांकां केसीक खंयचेच सपोर्ट करचो ना. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम हायकोर्टान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे तांच्यांनी येवन पुलिशेन कंप्लेन दिवची. पुलिशेन कंप्लेन दिल्या उपरांत दुसरे दिसा तांकां जर कितें त्याच्या संदर्भात रायटिंगान जाय केस रजिस्टर्ड जाली म्हणून जाल्यार ती केस रजिस्टर्ड करून दिते. लेट देम गो इन द हायकोर्ट. आनी जेन्ना डिसायड जातले पयलीं तेन्ना पळोवनी आतां कोणाकूच पेमेंट करचें पडचें ना आनी पुलिसूय बी पेमेंट कर म्हणून खंयच्या हॉटेलांत वयचें ना. आतां एक law makers, we have to speak as law makers. Honorable member, let him complete. You are asking the people to Let him break the law. complete. स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू द हायकोर्टात जी ऑर्डर दिल्या पळय न्ही, ओके, हांवें ताका ते म्हटलां पुलीस थंय वचून बंद करचो ना आनी तांकां बंद करपाचें रायट ना. कोणीच वचून डायरेक्ट बंद करूं नजो. इफ सपोज खंयची ती एजन्सी आयली आनी त्याने जर सांगलें इन सो हॉटेल की आमचे कॉपीरायटा प्रमाणे ते सॉंग चलयता आसत, लेट देम रजिस्टर अ कंप्लेन फर्स्ट. रजिस्टर्ड करून आमी आमचे कडेन दवरता. ताका जर फाल्यां सकाळी जायत आसत जाल्यार तेची कॉपी ना. एक परमनंट सोल्युशन काढ न्हू मुखेलमंत्री. आतां तेच सांगता मरे, आयक मरे. temporary connection will take this issue to the government of India level for the Ministry of the Commerce and Industries, for the Department of the Promotion. Already आम्ही correspondence पहिली एकदा केला. आम्ही हो विषय त्यांच्याकडे फॉलो अप करता कम्प्लिटली. आमकां खबर आसा बीइंग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन, वेडिंग खूप मोठ्या प्रमाणात जाता. फाटलेय फावटी हो इश्यू जो आम्ही कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन बरयला. हांव परमनंट सोल्युशन जे आसा ह्या त्या मिनिस्ट्री कडल्यान घेतले.
विजयान जशें सांगलां ते गुजरात हायकोर्टाची ऑर्डर घेवन ती हायकोर्टाची ऑर्डर ताका लायता गोवा हायकोर्टात पयली ऑर्डर पास केल्या ती लायता आनी तातूंतल्यान आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक बरोवन हातूंतलें परमनंट सोल्युशन आमी काडटा ओके No, legally also you have to get something to that they cost High Court स्पीकर सर हाका लिगली फायट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियानी करची पडटली म्हणून तर सांगला की गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया Can you tell the police not to take? That is we are telling to that is not सारखे law ना ते. म्हणून तर म्हटलं नी वी वॉन्ट टू टेक अप दिस विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया So take up मग तू police धाडो कुठे थिंगा. पण धाडिना म्हटलं तुका हांवें हा म्हणजे पहिला आयकोंक ना पहिला आन्सर दिला पुलिसा तेच सांगलें तुका हांवें मागीर आमी सांगेल म्हणटी तू मोठ पुलिसा धाडिना. धाडिना हे भिवपाक गरज आसा मातशें कोर सारकें सांगलें मरे हांवें आतां ऑन रिकॉर्ड सांगलें ना अजून क्लियर ना this is the same assurance honorable chief minister last Sir, time he said Speaker, weddings sir, are important आता खंयसरी and event- sound permission will be given minute. after 10 Honorable days member, स्पीकर सर आता खंयसरी इव्हेंट चालू जर आसत जाल्यार आमचो कोणूच पुलीस Yeah, but तो इव्हेंट because, बंद करपाक honorable वचचो chief ना. minister you can't make a statement like that you cannot make we need full protection you can say today tomorrow should the people start calling you as per the law it is mandatory that they take that thing आता Speaker, इथे sir. legally तू यो मरे कितें घेनो अरे तेकाच लागून तुका सांगला ते मॅन्डेटरी कितें तांच्यानी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम केस रजिस्टर करून ती आमी हायकोर्टाक पळयता म्हणटले एक मिनिट In section 52, there is the proviso, which is the exemption. And Please that sit down. exemption is ZA, the performance of a literary, dramatic or musical work, or the communication to the public of such work, or of a sound recording in the course of any bona fide religious ceremony. Now wait, or an official ceremony that we are not. Now explanation is there. For the purpose of this clause, religious ceremony includes, does not mean, you know the difference between includes is an inclusive word, which means besides this it can mean more things. Includes a marriage procession and other social festivities associated with a marriage. Now, a reception is a social festivity associated with a marriage. There's no need of the government of Goa coming out with a circular when the words of the statute are clear. What you need to do is issue directions that if it is a social festivity associated with a marriage, which can be pre-marriage, as was rightly pointed out, or post-marriage ceremony, if it's part of it, then it should be part of this exemption. I think you can just take the legal view. There's no need of otherwise, the state government will be going beyond its jurisdiction of the statute to provide something else, again it will get struck down. But if you are interpreting these words, which the central government itself has given, and then you can give directions to the police according to this. There is a central government department called the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Now this is the concerned department. So guidelines have to come from this department saying that this is not The applicable. same Nobody circular- can ask this money. Yes, circular. ते तुवें letter बरोवप तांकां. सर्क्युलर जे आहा पळय न्ही हे त्याच डिपार्टमेंटाचे आसा हय म्हणटकर पॉइंट कितें आहा एक गायडलायन हाडूंक जाय तुवें तांचे कडच्यान की हे लोकांनी येवन तशे पयशे मागूंक जायना म्हणून आपण ना जाल्यार कितें जाता पळय आतां ते कितें कोत्ता? सर एक मिनिट कालूस 1 minute. I have now given an example of a friend of mine who has paid them for a wedding that is going to happen, not as yet happened. In February this year, in JW Marriott, this wedding is going to happen. And he has paid them, सारखे figure बसून सांगला कोणाक कितले ते वाटे बी लागीना खंयच्या आहा ते. As Michael Lobo says, it comes to 10 lakhs, this comes little less. It came to 6 lakhs 14,718. Novax is 3 lakh 71, PPL is 1 lakh 73 after negotiation. So अशें करून this is extortionate, no? ताकाच लागून तांचो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही तुवें आतां म्हणटा डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन इंडस्ट्रीज आनी इंटरनल ट्रेड हांचो रिलिजियस सेरेमनी ब्रॅकेट फॉर द पर्पज ऑफ द अफर्मेशन क्लॉज इट इन्क्लूड्स द मॅरेज प्रोसेशन एंड द अदर सोशल फेस्टिविटीज एसोसिएटेड विथ द मॅरेज ओके इन द व्यू ऑफ अबाव द कॉपीराइट सोसायटी आर डायरेक्टेड टू स्ट्रिक्टली refrain from the entering into the act and which are in the contravention to the section 52(1) ZA of the Copyright Act 1957. Same time, Okay. In order to avoid any legal action, also the general public is hereby cautioned to not to accede to any uncalled demands from
any individual, organization, copyright society, which are in the violation of the section 52(1) ZA of the Copyright Act 1957. म्हणटकच आता कितें जालें आता हें कोणाचें हें तुगेलें ते डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो इतले आसून पसून ते पयशे घेता हांगा हय. ताजे खातीर तो वेन्सी जे म्हणटा पळय घेतल्या तेजे रिकवर कर वो तांचेर एक्शन हांवें ताकाच लागून सांगलें कन्सिडरिंग दीस सर्क्युलर आमचो पुलीस थंयसर वचून कांयच एक्स्ट्रॉशन कोणाच कडेन तांकां पयशे दी Extortion no. पुलीस न्ही पुलिसेर तांकां धरून जाय आयक ना ना तू सांगतालो तो सांगता JW मरेट ते सांगतात तुम्ही त्यांच्याकडे लायसन्स काढपाक पडटले सो तुझे पुलीस डिपार्टमेंट ऑफ दीस हय हय तो हॉटेल सांगता ताका काढपाक जाय म्हणून ना ना ते मातशें आपयनात तेंकां ऑन द बेसिस ऑफ दीस तुगेले डबल इंजिन सरकार तेंकां आपयनात फाल्यां आपयनात आतां सगळे कॉपीरायट आनी सगळे तेंकां आपयनात आनी तेन्ना डायरेक्शन दी न्हू ऑन द बेसिस ऑफ दीस आम्ही सर्क्युलर काडटा आनी हॉटेलांक सांगता की तांकां पेमेंट कोणाकूच दिवपाची गरज तूं आतां ना. एक स्टेटमेंट काड हो ताजे सगळ्याक घेवन दी ताजे पुरो जातलें न्ही सर. सेकंड आनी एक आहा दीस हाऊस इज सुप्रीम ह्या हाऊसान आमी डिस्कस करून गेल्या खेपे अशें जाल्लें की 12 मेरेन आमचें म्युजीक चालू आसता म्हणून हांवें पयर एक साऊथ केल्या कॅथलीक काजराक जंय 11 वरांचेर स्ट्रिक्टली बंद केला आनी जो बंद करपी आहा तो तुमच्या पक्षाचो मेंबर ते हॉल तागेलो तो 11 बंद करता सारको पुलीस लावून बंद करता आनी हांवें साऊथ केल्या MLA हा MLA? MLA न्ही वर्कर बरो वर्कर कॅन्डिडेट आहलो जिल्हा म्हणजे वॉट आय एम आस्किंग इज बाब रेजिनाल्ड म्हणटा की 70% एश्युरन्सीस आय हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड म्हणून एश्युरन्स कमिटी वॉट इज दिस इज द मेन एश्युरन्स लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड speaker sir you must be aware that you know till 12 a.m. we were supposed to implement the weddings would be allowed till 12 a.m. they aren't allowed आणि आता वेडिंग सीजन स्टार्टेड खंय बारे allow करता एक कांतार एक नंबर एक्स्ट्रा घेवपाक ऑल ऑफ आवर मागताय ऑल दीस पीपल आर वन्स अगेन ते माफिया तांची स्टार्ट जाल्या ओनर ऑफ द दीस केटरर आणि तो म्युझिक बँड ते आपले दिसतच करतात. So no, my point is when we are taking it in the temple of democracy here, this is the highest place where we can raise it. Decisions taken here have to be implemented. You are in power and you've got 33 people. And that too you have got taken by wholesale, so many from this side to that side. इतले घेऊन तुम्ही implement कित्याक जायना? कोण हाडटा pressure? तुम्ही पळयतात GNH.